সেগমেন্টেশন নিয়ে কিছু কিছু জানা আছে করতে হবে অনেক জানা না থাকা মানে হলো তাহলে আমি কোশ্চেন করলে আপনারা বলতে পারবেন anything segmentation anything that you want so do we remember we did talk something about market targeting and in market targeting we are on page 170 chapter 7 in market targeting, page 170, there is this evaluating market segments. Okay? This is what we talked briefly in last class. We did talk something about the market size and growth and competition, relative power of buyers, relative power of suppliers. This is basically the Porter's 5 forces model. Porter's 5 forces model tells us how attractive an industry is, how attractive a particular segment is. ঠিক আছে? আমরা লাস্ট ক্লাসে একটু কথা বলতেছিলাম স্কুল অনেকগুলি স্কুল আছে অনেক ধরনের there are many segments within Chittagong say English medium school Bengali medium school আর কিছু বলেছে ন্যাশনাল কারিকুলাম ইন ইংলিশ ঠিক আছে ইংলিশ মিডিয়ামের মধ্যে আরেকটা বলেছে আচ্ছা you have decided that you are going to go for a school in Chittagong কোনটাতে যাব চারটা আমি একটা স্কুলে দিব কোনটাতে যাব কিসের পার্সেন্টেজ এটা একটা ক্রাইটেরিয়া শুধু ওইটাই ক্রাইটেরিয়া there are other criteria but this is where there are more demand ঠিক আছে we would like to go to an industry where there is more number of demand we don't want to go to a niche market we don't want to go to a market which has just 100 consumers that's why probably we don't see many schools for autistic students there is probably one and they are happy because it does not give enough demand for 2 or 3 different schools but there is enough demand for many other Bangla medium schools in Chittagong because there are many consumers who still want a Bangla medium school ঠিক আছে so this is first criteria that we want to know যে কোনটাতে কত পরিমাণ কনজিউমার আছে বা কত পরিমাণ ডিমান্ড আছে ঠিক আছে this is one criteria the more the demand the better it is for you because then if you provide a school for that particular product there is a scope and chance that you will have more number of consumers anything else we are going to consider apart from this thing this is one criteria we understand কিছু আমরা কনসিডার করব হ্যাঁ ওখানে কি রকম প্রফিট হয় এছাড়া আর কিছু চিন্তা করেন তো দেখি হ্যাঁ এটা আমরা চিন্তা করব কোথায় কি পরিমাণ কম্পিটিটর আছে এখানে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট বেশি অনেক ডিমান্ড কিন্তু আছেও 100টা স্কুল বা 1000টা স্কুল এখানে নাম্বার অফ কি বলে যে কনজিউমার কম কিন্তু আছে মাত্র 5টা স্কুল তাহলে এইগুলি কনসিডারেশন না আমাদের জন্য উই উড লাইক টু সি হ্যাঁ আমি একটা রেস্টুরেন্ট করব কি ধরনের আরেকটা চাইনিজ করব নাকি মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট করব এটা একটা ক্রাইটেরিয়া যে কি পরিমাণ কনজিউমার আছে আরো একটা ক্রাইটেরিয়া যে হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ কম্পিটিশন হোয়াট ইজ দ্য লেভেল অফ কম্পিটিশন ইন দ্যাট আমার কথা বুঝা আছে ঠিক আছে না আমি এ নিব না বি নিব না সি নিব আমি তো সেগমেন্টেশন করেছি এ বি সি ডি পেয়েছি এতে যাব এর জন্য ইংলিশ মিডিয়ামে যাব বি এর জন্য বাংলা মিডিয়াম করব নাকি ন্যাশনাল কারিকুলাম করব নাকি ইংলিশ মিডিয়ামে এডেক্সেল করব এটার জন্য তো আরো কিছু ক্রাইটেরিয়া দরকার আছে নাম্বার 1 ডিমান্ড the more the demand the better it is number 2 competition ঠিক আছে মার্কেট গ্রোথ রেট what is the rate of growth একটাতে অনেক কনজিউমার কিন্তু এখানে আগামী 5 বছরে আর কোনো গ্রোথ হবে না ওই ইন্ডাস্ট্রিতে
আরেকটাতে নাম্বার অফ কনজিউমার কম, কিন্তু সবাই এখন চাচ্ছে ন্যাশনাল কারিকুলামে দিতে। এগুলি কি জিনিস? হাউ অ্যাট্রাকটিভ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি ইজ, মার্কেট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, evaluating market attractiveness or evaluating segment attractiveness, how attractive a particular segment is. ঠিক আছে? Basically we have seen three things. Basically we have considered three things. Number one, the demand of the market or the size of the market. Number one, the demand of the market in that particular segment, or the size. Number two, we would consider the level of competition. The level of competition. The level of competition. First thing is demand or number of consumers. The second thing is level of competition or number of competitors. The third thing is market growth rate as well, the rate at which the future demand, not only current demand but also the future demand. These are the considerations that we are going to consider before selecting which particular segment we are going. These are the things that we are going to consider before selecting A, B or C or D. So these are the evaluating criteria for selecting a segment. Evaluating criteria for selecting a segment. একটা সেগমেন্ট কত বেশি ভালো কত বেশি খারাপ আমার জন্য, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা কিছু কেউ বলতে পারে, আরেকটা জিনিস আমরা আরেকটা জিনিস চিন্তা করব রিলেটেড, আর কোনো কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইং ক্যাপাসিটি কার ওইখানে যাদের পারচেজিং, আমি বলছি আপনি কি বলছেন, যাদের পারচেজিং ক্যাপাসিটি বেশি, মানে একটা সেগমেন্ট যদি এরকম থাকে, সে ছেলেদের জুতা মেয়েদের জুতাও বলছে, মেয়েরা বেশি জুতা, শুধু ক্যাপাসিটি বলতে বেশি জুতা কিনে তা না, জামাইয়ের পকেট ডেইলি মানে ওদের ক্যাপাসিটি বেশি, ঠিক আছে? এরকম কিছু বলতে চাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ, কথা হচ্ছে বাইং ক্যাপাসিটি হলো কোনো একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টেড কনজিউমারদের জন্য পারচেজিং পাওয়ার যদি বেশি থাকে। আর কিছু এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনার নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া হলো যে whether you have the capability to develop. আপনি সারা জীবন বাংলা মিডিয়ামে কি বলে যে টিচার ছিলেন, আপনি এমন একটা স্কুলে মাস্টারি করছেন যেটা সারা জীবন বাংলা মিডিয়াম পড়াইছে, এবং বাংলা মিডিয়াম একটা স্কুলে আপনি 20 বছর চাকরি করছেন প্রিন্সিপাল হিসেবে, আপনাকে রিটায়ার করতেছেন, আপনার কিছু টাকা জমছে 20-25 লাখ, আপনার কাছে আরো 2-4 জন লোক এসে বলতেছে চলেন আমরা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করি, আপনি এটার ডিরেক্টর হবেন, আপনি কি বলবেন? আপনার আনসারটা কি হবে? মানে আপনি কি বলতে চাবেন? আপনি বলবেন না যে দেখেন আমি তো সারা জীবন কাজ করছি বাংলা মিডিয়াম, আমার ইংলিশ মিডিয়ামের আইডিয়া তো আমার নাই। আবির সাহেবের একটা ছেলেদের কাপড়ের দোকান আছে, তাই টেইলার। এখন আবিরকে আমি বললাম, আবির আমি একটা মেয়েদের কাপড়ের দোকান দিতে চাই, এক কাজ করেন আমার কাছে কিছু 20 লাখ টাকা আছে, আপনি দোকানটা দেখবেন আর আমি টাকা দেব। আবির এটা বলবে কি বলবে না যে স্যার আমার তো মেয়েদের কাপড়ের আইডিয়া তো নাই? বলবে কি বলবে না? হ্যাঁ, মেয়েদের কাপড়ের ডিজাইনের এই আইডিয়া তো আমার নাই, আমি ছেলেদের কাপড় বললে স্যার আমি আপনার সাথে আছি। মানিটা কি? whether you are capable enough to go to that segment, this is, and whether you have the resources as well, you have the skills and you have the resources to delve into that particular segment. এগুলি কনসিডারেশন কি কনসিডারেশন না, ঠিক আছে? So these are the considerations before we evaluate a particular industry. ঠিক আছে? So the next thing that we have discussed in the last class, there is target market, and then within target market there are 4 kinds of target marketing opportunities that we have. The first one is undifferentiated marketing,
Do you remember what is undifferentiated marketing? What is undifferentiated marketing? Mass marketing. Mass marketing. This is mass marketing. What is it? What is it basically? What is the concept? One product for all. Sundar. খেয়াল আছে এটা আপনাদের? Same product for everyone. There is no difference within the না এটা বলতে পারবো না খুব সূক্ষ্ম কথা এটা আমরা বলতে পারবো না there is a difference within the market and these marketeers know that there is a difference but they ignore this difference and go for the whole market with one offer ওরা জানে ইকোনো যখন বাংলাদেশে প্রথম শুধু কালো রঙের কলমটা আনছিল ওরা জানে এখানে নীল রঙেরও কলমের চাহিদা আছে লাল রঙেরও কলমের চাহিদা আছে এরকমও কলমের চাহিদা আছে কেউ নীল রঙের চায় কেউ লাল রঙের চায় কেউ ছোট চায় কেউ দামি চায় বিভিন্ন রকম কনজিউমার আছে they knew but they ignored this difference and went for the or something that everyone can have usually when we go for undifferentiated marketing we target the middle of the market not one side of the market so that এখানে যে আছে সেও কিছু পায় এখানে যে আছে সেও কিছু পায় when we target the middle when we are going for undifferentiated marketing we try to produce such a product which gives something for everyone ঠিক আছে তার মানেটা কি আমরা যখন ইউনিভার্সিটি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি করব আচ্ছা আমরা একটা স্কুল করব আমরা এখানে সেগমেন্ট মার্কেটিং করছি না আনডিফারেন্সিয়েটেড মার্কেটিং করব কি ধরনের স্কুল করব তখন তাই একটু চিন্তা করেন তো আসলে undifferentiated marketing this is a very smart kid we will actually go for a English medium national curriculum why because in undifferentiated marketing we don't target the niche market we don't target a portion of the market we do target a portion but we target middle of the market so that everyone যারা ইংলিশ মিডিয়াম চায় তাদের জন্য ইংলিশ আছে আবার যারা বাংলা মিডিয়াম চায় তাদের জন্য ন্যাশনাল কারিকুলাম আছে ঠিক আছে সো সাধারণত আমরা যখন আনডিফারেন্সিয়েটেড বা মাস মার্কেটিং করি we target the middle of the market so that everyone can get something from this particular product ঠিক আছে কোকের এক্সাম্পলটা আমরা দিয়েছিলাম মাস মার্কেটিং এ এই আনডিফারেন্সিয়েটেড মার্কেটিং আজকের কোকের এক্সাম্পলটা আনডিফারেন্সিয়েটেড মার্কেটিং এর এক্সাম্পল আজকে কোক কয় ধরনের কোক আছে কোক যদি বলে কয় ধরনের কোক আছে অনেক ধরনের আছে না আচ্ছা ফ্যামিলির জন্য কোনো কোক আছে কি সেটা ফ্যামিলি সাইজ এটা আপনি যখন একা কিনবেন তখন ফ্যামিলি একটা সাইজ নিয়ে বলছে আজকে সারাদিন আর কিচ্ছু খাবো না এই পাইছি 50 টাকা আব্বা থেকে এইটাই সারাদিন বসে বসে এটাই খাবো তাই ইটস নট ফর ইউ আপনাদের জন্য কোকের কোনটা ছোটটা এবং যেটা একটু করে খাবেন একটু করে নিয়ে যেতে সুবিধা ওইটাই তো আপনাদের জন্য বেসিক্যালি নাকি বুড়ারা ওইটা কিনবে আপনার আব্বু আর আমার আব্বুরা মিলে ওইটাই কিনবে যে এটাই ভালো তাই ফ্যামিলি যখন কিনবে তাহলে এক ধরনের ইয়াংরা যখন কিনবে আবার যারা হেলথ কনসিয়াস তাদের জন্য কিছু আছে ডায়েট কোক ঠিক আছে বা কোক জিরো হ্যাঁ সো this is not mass marketing anymore this is differentiated marketing for different consumers there is a different product ঠিক আছে mass marketing ছিল আজকে থেকে 20 বছর আগে কোক যখন ছিল there was just one type of coke there was no other coke that was this bottle coke 250 ml ঠিক আছে this is mass marketing something for everybody যারা ফ্যামিলিও যদি কিনতে চায় তাহলে ওরা চারটা কিনে নিয়ে যাবে বয়স্কদের জন্য ওইটা ছোটদের জন্য ওইটা ঠিক আছে দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল মাস মার্কেটিং আর মাস মার্কেটিং আমরা তিনটা জিনিস থাকতে হবে বলেছিলাম মাস প্রোডাকশন মাস ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড মাস প্রমোশন খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা স্টেপ বাই স্টেপ বলে মাস প্রোডাকশন প্রথমে তারপরে মাস ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে আচ্ছা this is undifferentiated marketing the next one is differentiated marketing in differentiated marketing they divide the market on the basis of some characteristics and for different
segments, they bring different what? Product বলবো না, different marketing mix বলবো, ঠিক আছে, to be more on the safer side. For different product, we have different marketing mix. ঠিক আছে, তার মানে কি? মার্কেটিং মিক্স ডিফারেন্ট মানেটা কি? প্রোডাক্ট প্রাইস প্রাইস প্রমোশন চারটাই ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডায়েট কোকের অ্যাডভার্টাইজিং আর নরমাল ওই 250 ml এর আপনাদের ইয়াংদের জন্য কোকের অ্যাডভার্টাইজিং কি সেম না? তাহলে মার্কেটিং শুধু প্রোডাক্ট বললে হচ্ছে না, মার্কেটিং মিক্স বললে মানে ইট স্যাটিসফাইজ এভরিথিং দ্যাট উই ওয়ান্ট টু ব্রিং। সো in differentiated marketing, they divide the market on the basis of some characteristics, and then for different market they bring different marketing mix. We can take this example of Coke. There is a family need. For this family, they have 1.5 liter, 2 liters, so and so. ठीक है, there is this young, energetic people, outgoing, fresh, ঠিক আছে, এদের জন্য ক্যান কোক। There are these কি বলেছিলাম, হেলথ conscious people, for them Coke zero, ঠিক আছে। There are some trendy young people যাদের জন্য পেট বোতল, so that on the go, ঠিক আছে। So this is differentiated marketing. We divide the market, and for different product we bring different market, we bring different product or marketing mix. গ্রামীণ ফোনের এক্সাম্পলটা এরকম, গ্রামীণ ফোনের এক্সাম্পল কোনটাতে খাটবে, মাস মার্কেটিং নাকি ডিফারেন্সিয়েটেড মার্কেটিং? বলছে না ওরা, ওদের প্রোডাক্টগুলি কি বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ আছে। আপনাদের জন্য কি প্যাকেজ? বন্ধু প্যাকেজ, বন্ধু প্যাকেজ না, তারপরে FNF, there are so many things, friends and family. For different segment, it can be demographic. For young people, for them there can be যারা স্কুল গোয়ার তাদের জন্য একরকম, জেন্ডারের জন্য আলাদা আছে নাই, কিন্তু বয়স্কদের জন্য কিছু আছে, গ্রামীণ ফ্যামিলি প্যাকেজ কিছু এরকম কিছু আছে। ও বিজনেস প্যাকেজ আছে, বিজনেস ইয়েদের জন্য, এন্টারপ্রেনারদের জন্য দে হ্যাভ ডিফারেন্ট প্যাকেজ। আবার যারা বাইরে ফ্রিকোয়েন্টলি যায় তাদের জন্য এক ধরনের প্যাকেজ আছে যারা, ঠিক আছে। সো ফর ডিফারেন্ট কনজিউমার গ্রুপ, ইট ক্যান বি ডেমোগ্রাফিক, ইট ক্যান বি জিওগ্রাফিক অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ, যদি এরকম থাকে শুধু মফস্বলে বা গ্রামের লোকদের জন্য একটা প্যাকেজ, হ্যাঁ, বা শুধুমাত্র একটা পার্টিকুলার প্লেসের লোকদের জন্য একটা প্যাকেজ, হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি করতে পারে, তখন সেটাকে আমরা, দিস আর অল differentiated marketing for different market group, for different consumer groups. They have different products, different packages, on the basis of age, on the basis of social class, on the basis of the psychographics, on the basis of their profession. Like student is a profession, like businessman is a profession, corporate person, they have a specific profession. If they divide the market on the basis of that, and for different market they bring different products, they bring different packages. Acha, this is once again part of segment marketing. Acha, the third one we said is niche marketing. ठीक है? Niche, what is a niche? Very small group of consumer with unique. এই কথাটা বলতে হবে, with some unique need. They have a special need, unique need. ঠিক আছে? We call them niche market. ঠিক আছে? ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে নিশ মার্কেট কি হবে? ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এক্সপ্লোর করতেছি। একটা এক্সাম্পল, কোন ধরনের ইউনিভার্সিটি?
niche market is a very specific group of consumer. আর গিয়ে তারা কম লোক নেয়, বাট নট নেসেসারিলি নিশ মার্কেট। তারা কিন্তু বাংলাদেশে কয়জন পরীক্ষা দিতে পারে, আইবিএতে ভর্তি হওয়ার জন্য কয়জন পরীক্ষা দিতে পারে? পারে না, টিকবে 60 জন, কিন্তু তাদের কনজিউমার তো 60 লক্ষ জন। কিন্তু ঠিক আছে, কনজিউমার যদি বড়, কনজিউমার যদি ছোট হয়, নাম্বার অফ কনজিউমার যাদের কম, যেসব ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে, যেসব প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ কনজিউমার কম, ফ্যাশন ডিজাইনিং হতে পারে বা আর কিছু আইডিয়া না করলে কেমন? অনলাইন রেল পদ্ধতি যদি এই ধরনের কোনো ইউনিভার্সিটি থাকে শুধু অন্ধদের জন্য, সুন্দর এক্সাম্পল হবে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র কাস্টমার গ্রুপ অনেক বড় না ছোট, স্পেশাল নিড না তাদের জন্য, তাদের ক্লাসরুম থেকে শুরু করে তাদের এভরিথিং ডিফারেন্ট হতে হবে না, সুন্দর এক্সাম্পল। আর কিছু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কেন ম্যাডাম? অনেক বছর ধরে ওরা ওদের টাইম নিয়ে পরীক্ষা দেয়, এখানে আমাদের কনসেপ্টগুলি ক্লিয়ার হচ্ছে। কনসেপ্টটা হলো যে যাদের টার্গেট গ্রুপ ইজ ভেরি স্মল, যে প্রোডাক্টের টার্গেট গ্রুপ ইজ ভেরি 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 স্মল, যে প্রোডাক্টের জন্য অনেক কনজিউমার আছে কিন্তু নিচে কম কনজিউমার, সেটা নিশ মার্কেট না। নিশ মার্কেট ইজ ফর এ ভেরি স্পেসিফিক গ্রুপ অফ কনজিউমার where the number of consumer is very small. ওই যে আমরা বলেছিলাম যে হুইল চেয়ার যদি বা এদের জন্য ডায়াবেটিক বিস্কিট বা ডায়াবেটিক, আপনি একটা মিষ্টি দোকান করছেন শুধু ডায়াবেটিক লোকদের জন্য, ডায়াবেটিক মিষ্টি, হ্যাঁ, ভেরি স্মল গ্রুপ অফ কনজিউমার। অথবা ওই যে স্কুলের ক্ষেত্রে বলছিলাম আমরা যে শুধুমাত্র অটিজম যাদের আছে তাদের জন্য একটা স্কুল। These are all, the market itself is very small, ঠিক আছে? Then we call it a niche market. A niche is a subgroup within a group. It can be a geography, it can be a psychography as well, ঠিক আছে? If you are targeting very small, যেমন Porsche, কাদের জন্য Porsche গাড়িটা? শুধু তাই না, young, they are someone who has accomplished in life, they want something to be very fast and they want something definitely different and something that is very costly as well and sports oriented. Probably not many even female consumers would like to have something like that. This is a very male dominated small group of consumers who want such a product which is highly priced and which has a specific মানে দুই সিটারের খুব কি বলে যে প্রাইসি একটা প্রোডাক্ট। So Porsche can be an example of niche market, a very small group of, for a very small group of consumer. বাংলাদেশে BMW কনজিউমার কতজন আছে? অনেক, niche market, ঠিক আছে? So these are all the example of niche market. The niche is a subgroup within the larger group. Niche, what we call niche, is a subgroup within the larger group, ঠিক আছে? And the last one is micro marketing. What is micro marketing? For different consumers, Different bolbo na. For each consumer there is a different marketing mix. For each consumer, if there are 1,000 consumers, there are 1,000 different marketing mix possible. If we can do it, micro marketing, mass marketing is at one extreme, micro marketing is another extreme. ঠিক আছে? Mass marketing ignores these difference. ঠিক আছে? Micro marketing addresses this difference with utmost sincerity and tries to satisfy each and everyone with your unique need. আপনি যেরকম চান সেরকম, আমি যেরকম চাই সেরকম। কোনো যদি জুতার দোকানদার এরকম থাকে, বলবে স্যার আপনার ফিট না করলে অসুবিধা নেই, আপনি যেরকম বলবেন এরকম বানাই দেব। গাড়ি যদি এরকম বলে, আপনি যেরকম বলবেন গাড়ি আপনার মতো, কালারও আপনার মতো হবে, ইঞ্জিন সাইজও আপনার মতো হবে, উপরে চেঞ্জ করতে পারবো, এভরিথিং,
ঠিক আছে আছে there are Dell, this is what they do. You can actually go to their website and make your own computer. RAM কতটুক হবে, ডিসপ্লে সাইজ কতটুক হবে, আপনি কিপ্যাডটা একটু বড় চান বা ছোট চান, মাউসটাকে আরেকটু মানে whatever you want, the way you want it. This is not an industrial product. This is what we call custom tailored product. Customized product. For your own need, there is a different product. We call it micro marketing, customized marketing, not niche marketing. This is micro marketing or individual marketing or চারটা নাম বলেছিলাম ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং Mass customization. বারে মাস কাস্টমাইজেশন করতে পারলে না তো বলতে পারে মাস কাস্টমাইজেশন কি জিনিস Sir, different like আচ্ছা মাস কাস্টমাইজেশন Everyone get a customized product of their own. And what? There is something else that is associated with it, with mass customization. আচ্ছা মাইক্রো মার্কেটিং করা কতটুকু সহজ বা কতটুকু কঠিন? Does it require more amount of time or not? আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট শার্ট এরকম বানায় 10 লক্ষ শার্ট আপনি 8-10 দিনে বানায় ফেলতে পারবেন কি পারবেন না? পারবেন কি পারবেন না? কিন্তু 10 লক্ষ লোকের জন্য 10 লক্ষ আলাদা সাইজের আলাদা ফিটিংস এর শার্ট বানানো কতটুকু সময় লাগবে? জুতা আপনি প্রসেসের মধ্যে একই সাইজের বানায় ফেলতে পারবেন 6 7 8 9 10 11 সাইজ 6 সাইজ 7 সাইজ 8 9 10 11 ওকে সো আপনি হয়তোবা ইন বিটুইন সাইজ 6 এন্ড 7 তাই না সাইজ 6 হলে একটু টাইট হয় 7 হলে একটু লুজ হয় বা ঠিকমতো খাচ্ছে না তো আপনি আপনার জন্য বানাইতে আবার এই সময়টা প্রসেসটা সময় লাগে কি লাগবে না তো মাইক্রো মার্কেটিং অলওয়েজ রিকোয়ার্স মোর অ্যামাউন্ট অফ টাইম but if you can develop a strategy by which you can go for mass marketing and with micro need কেউ একটা এরকম এক্সাম্পল দিতে পারে মাস কাস্টমাইজেশনের যেখানে হাজার হাজার প্রোডাক্টও বানাচ্ছে কিন্তু সবার জন্য আলাদা প্রোডাক্ট বানিয়ে ফেলছে এরকম কেউ একটা এক্সাম্পল দিতে পারে খুব কম সময়ের মধ্যে মাস কাস্টমাইজেশনের কনসেপ্ট আমি বুঝাতে পারছি কাস্টমাইজেশন টেকস টাইম ঠিক আছে ইউজুয়ালি কাস্টমাইজেশন আপনার জন্য বলবে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে দামি জিনিস কি জানেন আমরা যে স্যুট পরি আমাদের দেশে আমরা সবচেয়ে সস্তা হলো যে দোকানে সেলাই স্যুট পরাটা আর অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ওইসব দেশে স্যুট বানায় পরাটা দিস ইজ এ লাক্সারি মানে ইফ ইউ পারচেজ আ স্যুট ফর মানে মেসিস থেকে $250-300 যে স্যুটটা পাবেন এটা যদি আপনি বানায় পড়তে হয় $3000 মিনিমাম আমাদের দেশে গাড়ির ড্রাইভার রাখা যায় এরকম পানিবাজ কারো কারো বাসায় 4-5টাও ড্রাইভার আছে ওখানে মানে ফিল্ডি রিচ যারা বলে না তারা ছাড়া আর কারো এই শোফার রাখতে পারে না নিজে ড্রাইভ করে যায় নিজে ড্রাইভ করে আসে এরকম মোস্ট অফ দ্য পিপল আমাদের দেশে সো কেন বলছি এই যে টেইলারিং ও যে টেইলার করবে আপনার মতো করে বানায় দিবে সে যে 10-12 ঘন্টা সময় নেবে না হিউম্যান লেবার ইজ সো এক্সপেন্সিভ ইন দোজ কান্ট্রিজ ওই 12 ঘন্টার জন্য পার আওয়ার সে চার্জ করবে $100 করে সুতরাং 1200 টাকা মানে বানানো চার্জ তো চলে গেল যার ফলে ওইসব দেশে গাড়ির সাথে যদি গাড়ি লাগে আমাদের দেশে ডুম 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 পিটায় ঠিক করবে এক সপ্তাহ ধরে ওইটাকে আবার আগুনে দিবে হ্যাঁ মানে এত ঝামেলা নাই গ্যাসের আপনি আপনারটা গুলো আরেকটা নতুন লাগাই এত সময় নাই যে সে ডুম ডুম করে পিটাবে because it takes actually more time anyway so mass customization is if we can develop a product which we can develop more at customized level one example we can say Berger Robiela color band this can be an example of mass customization it does not require more time you can make your own shades you can go to their computer you can make your own shades you can tell them they will just make the shades and within 2 days you can find your own product 2000 liter 500 liter 10 liter jaicha this can be an example of mass customization ঠিক আছে আচ্ছা মাস এই মাইক্রো মার্কেটিং এর দুইটা সাইড আছে একটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং যেটা এতক্ষণ কথা বললাম ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং
Individual marketing. For each and every individual consumer, there is a different marketing mix. ঠিক আছে, different product. Individual marketing. The next one is local marketing. When we shape our product, based on local, based on the needs and wants of the local consumer groups. Based on the needs and wants of the local consumer groups. Based on the needs and wants of the local consumer groups. For example, I.EDA. For example, cities. For example, cities, neighborhoods. Cities, neighborhoods, or the localities. Cities, neighborhood, or for individual localities. Individual locality and individual store then. Individual store. Individual locality and individual store. Store. Individual locality or individual store. আচ্ছা, মাইক্রো মার্কেটিং এ দুই ধরনের হয়। ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমারকে জন্য যদি আলাদা প্রোডাক্ট দেন, একটু কথাটা শুনেন। ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমারের জন্য যদি আলাদা প্রোডাক্ট দেন, তাহলে সেটাকে আমরা বলছি ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং। মাইক্রো মার্কেটিং এর দুইটা ধাপ আছে।